para tener nuestra salud mejor cada día. that he's going to give us some counseling about our health. Es su tiempo, Pastor Morris. Pastor Morris, is your time. Well, I just want to say I'm very, very happy to be here in Calgary. Quiero decir que estoy bien feliz de estar en Calgary. And maybe we could turn off those lights. ¿Alguien puede prender las luces de luces, por favor? And we're going to talk a little bit about hypertension Vamos a hablar un poquito de hipertensión and the silent killer, y el silencioso matador. sodium. Sodio. I don't know how many of us here realize how dangerous sodium can be in our diet if we have too much. Yo no sé cuántos aquí sabemos cuán peligroso es el sodio en nuestras vidas. So we're going to talk about sodium or table salt. Vamos a hablar de sodio o como se le dice, la sal. Every one of us here has used salt, right? We use salt on a day-by-day basis. Todos de aquí hemos usado sal, lo usamos todos los días, ¿verdad? And many of us don't think about it. Y ninguno de nosotros pensamos. So we're going to look at the effect of sodium in our diet. Entonces vamos a hablar de los efectos de la sal en nuestras vidas. Well, what are the sources? We have like table salt, of course, sea salt and seasoned salt. Tenemos sal para mesa del mar y de... Sodium is also found in certain additives like MSG, monosodium glutamate, and also in baking soda. Sal las encontramos en muchas de las cosas que usamos todos los días. Also in processed food and takeout food and restaurant food when we go to the restaurant to eat. También comidas procesadas, comidas que cuando vamos al restaurante, That's where we get a lot of sodium. de ahí sacamos mucha sal. When we order pizza from the pizza store, Cuando ordenamos pizza, the hamburgers, las hamburguesas, at McDonald's, McDonald's, you know, these are just some areas. So where do we get our sodium from? Well, ¿dónde sacamos as the picture shows that we get about 77% of our sodium from restaurant and processed food. Como la foto, como vemos en la foto, que agarramos 67% de la comida en comidas procesadas o de restaurante. The next 12% is added, you know, in our cooking, or you know, we use it at the table. Los otros 12% está agregado en nuestra casa. But 11% of our sodium we get naturally in our diet. Y 11% de la sal la agarramos naturalmente en nuestra dieta. So even if you do not add salt to your food, Aunque no le agreguen sal a la comida, you know, the food we take in naturally has sodium. la It comida que occurs nosotros, naturally in nature. la comida que nosotros naturalmente comemos tiene sal. But notice we get the majority of our salt from restaurant and processed food. Pero no mucho como agarramos en los restaurantes y la comida procesada. So what's the purpose of sodium? Why is sodium really added? ¿Cuál es el propósito de la sal? ¿Por qué Well, es it agregada? prevents food from spoiling. No deja que la comida se dañe. Many years ago when there was no refrigeration, Hace muchos años cuando no había refrigeradores, salt was used to preserve food. la sal era hecha para procesar la comida. And now salt is still used to prevent food from Y spoiling. todavía la sal se usa para que la comida no se dañe. Sodium also performs certain chemical functions like in baking and processing. También cuando uno va a hornear o procesar. And of course, the biggest one, it adds flavor. Y también agarra sabor, It adds flavor. le da sabor. That's the biggest one. Esa es la más grande. And what's the purpose of sodium in the body? Why do we need sodium? ¿Por qué necesitamos la sal en nuestra vida? En Well, nuestro cuerpo? one of the most important purposes for sodium is to help regulate the body's fluid. Es también para dejar que nuestro So, fluido de nuestro cuerpo, right, but too much sodium, right, is not good for us. pero mucha sal en nosotros no es muy bueno. And one of the main reasons is that wherever sodium is, it tends to attract water. Wherever sodium is, it tends to attract water. A donde sea la sal atrae el So agua. the more sodium we have in our diet, right, the more water we'll retain, and it will increase your blood pressure. Cuanta sal tendremos en nuestra vida atrae mucha agua, entonces
and it can damage your blood vessels. Y puede dañar nuestros vasos de sangre. Do I need a mic or we have to use a mic? Okay. So sodium increases blood pressure, and what is most important, with increased blood pressure, it will increase the risk of stroke, cardiovascular disease, also kidney disease and dementia. Cardiovasculares. Yes, if we have too much sodium in our diet, Si tenemos mucha sal en nuestra dieta, it will increase our blood pressure. agarrará nuestra presión de sangre. With increased blood pressure, it will damage our blood vessels. Va a dañar nuestros vasos de la sangre. And once our blood vessels get damaged, it's easier to have blood clots. Y cuando se daña eso, es más fácil tener una enfermedad que se llama blood clot. And these blood clots can go to the brain and we can have stroke. Y eso puede llevarlo al cerebro. We can also have cardiovascular También disease, podemos tener cardiovascular. heart disease. It can also damage your kidneys. También puede dañar su. High blood pressure can damage your kidneys. Because if the pressure in the blood entering the kidneys, the filtration system, it can damage your kidneys. Puede dañar sus riñones. And eventually lead to renal failure, kidney failure. Entonces, cuando los riñones se dañan, va a tener problemas de orina. And can end up leading to kidney dialysis, where you have to have dialysis to stay alive. Y puede, después lo puede llevar a uno eso para tener diálisis. And also increase the risk of dementia. Y también demencia. Right, so too much sodium in the diet definitely is not good. Muchas sal en nuestra dieta no es muy buena. Now these are the recommendations for adults. Esas son las recomendaciones para los adultos. So 1,500 milligrams per day, or which is 3/4 teaspoonful 1500 miligramos que of table salt per day. de sal por día. That is the recommendation for adults. Esa es la recomendación para los adultos. And the maximum amount of sodium we should have in our diet daily is about 2,300 milligrams per day, Y lo que deberíamos de tener en todos los días which is just about 1 teaspoonful of table es salt 2300 total for the day. totalmente por un día. That means for the restaurant food, the processed food, Significa la comida procesada, la comida para el restaurante, the salt you add to your cooking la at your comida que table, uno le echa en la casa. totally it should be just 2,300. Debería ser totalmente 2300. But the average Canadian adult gets about 3,500 milligrams per day. Pero un adulto canadiense agarra 3500 miligramos por día. So that's almost 1,000 milligrams too much per day, or 800 milligrams too much. Eso es muchos miligramos por día. And that's just the average Canadians. Y esos son los canadienses, ¿verdad? Many Canadians by midday, they have gone over this 3 times over. Hay algunos canadienses que se han pasado de ese número. Right, so this just shows you the amount of sodium we should have in our diet. Entonces eso muestra cuánto sal deberíamos de tener en nuestra. And notice for people 50 to 70, just 1,300. Y vean que para la gente de 50 a 70 And- años son 1300. And seniors over 70 years is just about 1,200 milligrams per day you should have. Y personas de 70 años para arriba. So why are we having so much sodium in our diet? Entonces, ¿por qué tenemos mucho sodio en nuestra dieta? Well, we're having less cooked meals at home, more people are eating out, fast food Hay gente que restaurants, no come en la casa, solo se van al the restaurante. McDonald's, the Harvest, McDonald's, Harvey's right, and these fast food y restaurants. estas comidas rápidas.